Quoi ça? Magna Malo does not feed only on fresh meat, but also on decomposed meat. It decomposes the meat in its body and produces a special gas which does not smell very good. 僕のはですね、鉄柱回転攻撃が、好きな技となっています。理由の方はですね、僕はハンマーを使っているんですが、On est là pour cette fois-ci Capcom. Comment ça va tout le 派手 monde? な攻撃でもありますし、すごい多段ヒットするので気持ちよさもあって、あと、距離もだいぶ詰めれますので、僕の中では結構ハンマーの中でかなり中心で使っている攻撃技となっています。My favorite Silkbind move is Earthshaker. The damage from the first hit feels good. On n'a pas été but the gâtés tantôt. additional hitback damage feels even better. You can enjoy the feeling twice. Takes Two with one Interactive, attack. très ordinaire. Mais sinon, là, je pense que là, on va avoir le droit à quelque chose d'assez intéressant. Beaucoup au niveau de Resident Evil, Resident Evil 4, Resident Evil, il va y avoir du VR. Oh, ça va être plein de choses intéressantes. It's Kappa for me. When I was younger, J'espère. I saw a scene on TV. Du moins, le 3 cette année, il n'est pas parfait dans son ensemble. Hein? Dites-le dans les commentaires ce que vous pensez à date. Là, on est à And from quelques that, instants. I learned that it is dangerous to go commencer. near rivers. C'est à 5h30, un petit peu d'avance, on a 5-6 minutes, 4 minutes à peu près. 人をですね、水の中に引きずり込むみたいなことが言われている Au niveau de la conférence, il y a eu les indépendants, il y a eu le Freedom Games. Une couple d'affaires intéressantes qu'on a vues. Déjà un jeu. Il faudra que je retourne voir ça finalement parce que j'ai pas eu la chance de le regarder. Il faudra que je le réécoute. During development, I Ça a often l'air qu'il y a played eu des Hunting très Horn très très and beaux Heavy titres. Bowgun. Quand même super intéressant. Hunting Horn was a weapon I've played in the past, but for Heavy Bowgun, I used the weapon to test out long-range distance. Qu'est-ce que vous souhaitez voir sur 一 Capcom 番好きな武器はですね、ちょっとご存知の方もいるかもしれないんですけど、僕はもうシリーズを通してずっとハンマーを使っていますの Du Village? で、もちろん Non. 今 Moi 回 non. もハンマーを使っております。 J'ai hâte de voir. C'est sûr que les versions VR, c'est ハンマ super ーしか使って intéressant. ませんので、ギルドカードの、武器の使用も、ハンマーのみが、ついている、仕様としてついている状況です。My favorite armor is Bon, Bishatan. présentement, ah, ça c'est I love the light design and how it emphasizes mobility. It is inspired by the costumes of Japanese ascetic monks and mountain priests. My favorite skill is Horn Maestro. Comment ça va, Pepsi Man? はい、好き Yes! な装備はですね、僕はラージャの On s'en va 装 voir 備 du が結構 Capcom. 好きでして、その見た目 Y 的 a-tu quelque chose qui に te も好き hype ですし、 chez Capcom, Resident 結 Evil? 構 On risque de voir quelque chose de super intéressant ce soir. Passant, félicitations pour ton Days Gone. Super, belle fin. Franchement, c'est un jeu assez intéressant. Cette valeur, on espère éventuellement voir une suite à ça. Du moins, je ne vais pas trop spoiler, mais on voit très bien qu'il y a quelque chose qui va se suivre très bien. Moi, c'est un futur projet. Il faut laisser le temps à mener aller. Il y a tellement de jeux, tellement de projets. Avec le 3, on a vu qu'on va être assez gâtés pour cette fin d'année puis le début 2022. Je pense qu'on va prendre notre mal en patience. があって、ガチャブが登場する必要性があるときには出てくるかもしれませんね。One day I was playing to check the game. I saw one of Yomogi's feline helpers lying on the ground. So I asked my team what was going on and was told that they were testing out a situation where the feline ate a bad dango that Yomogi made and collapsed. That was a good idea, but unfortunately it didn't make it into the final game. That's because while Yomogi was having an important conversation, the feline was unconscious. That didn't make sense, so we had to say no to the idea. Style zombie ou change totalement de branche? I wanted an iconic scene that would be recognized as Monster Hunter Rise just by looking at the food scenes. I decided to use elements that were different from those used in the past, such as meat Non plus, and je t'avoue, fish. de ce I côté-là, je personally suis pas mal love plus. sweets, and since Je connais the plus les theme for Resident this Evil. game is J'ai pas Japanese, essayé I grand decided chose to use Japanese sweets de as ce motif. studio. C'est ça que j'ai hâte Who d'avoir doesn't un like petit sweets, peu right? ce qu'ils ont à nous proposer. Ils vont juste être dans la mécanique Resident Evil. Sachant que le 4, ils vont 武器種の方はですね、やっぱり新しい武器を加えるとしてもですね、今まである14武器種
とはやっぱり違う遊びっていうのをしっかり、提供できるような武器種である必要がありますので、まあ今後についてはまあそういうアイデアがもし出てきたら入れるかもわからないですし、まあちょっとまだ今後のことなので、まだまだちょっとわからないですね。はい。J'ai vraiment hâte d'en parler. Ça vaut vraiment le coup. Au début, on n'est pas trop sûr. Hein. Les mécaniques, on apprend. Puis plus que ça va, plus qu'on est habile avec la manette en main. Là, on s'amuse vraiment. 関わってきますので、sortir ma critique cette semaine, plus tard dans la semaine, plus peut-être la semaine prochaine. Avec le 3, j'ai un petit peu de difficulté à tout faire en même temps, mais ça s'en vient. On a Eric qui salue tout le monde en passant, qui n'est pas présent en ce moment. Travail oblige. Mais c'est pas grave, on est là, c'est ce qui compte. Peu importe qui est là, on est là pour vous présenter le 3. Puis sachez qu'on va faire aussi un recap de tout ce qu'on va avoir vu pendant le 3. On va faire des petites capsules pendant la semaine. Ouais, Biomutant, ouais, franchement, là, ça vaudrait la peine. Je sais pas si tu l'as essayé, ton côté, Pepsi. Des beaux moments, franchement, c'est un beau petit jeu, ça aussi, super intéressant, un monde ouvert, assez beau, assez riche quand même, dans l'ensemble, je trouve qu'il était quand même bien, contrairement à la critique. Ça y est, on est à Capcom. Une petite minute, je pense, présente tranquillement. J'espère que cette fois-ci, ils vont être un petit peu plus rapides. Pretty dang quick on the Capcom presentation. As a rundown again of what we know officially for Capcom. Of course, it's be hosted by our friend Seltzer. Then we know we're going to get stuff on the Great Ace Attorney Chronicles. We're going to get stuff on Monster Hunter Rise. We're going to get stuff on Monster Hunter Stories 2. We're going to get Resident Evil Village. Je comprends pas trop ce que tu me dis. Non, is what they have officially said. Of course, I still hold out hope for more. Bon, mets ça dans tes jeux à venir. Ça vaut la peine. Yeah. And then if you really want to start dreaming, I know earlier. You want to talk about Lost Planet like that's gonna Sorry, happen. guys. I went down the rabbit hole. I don't want to get anyone's hopes up here. Although it would be fantastic to have it, but let's focus on what we already know. I'm looking forward to seeing what Resident Evil Village content they're planning to share on the table. Game's been a massive hit. I'm expecting them to come out, talk about that, and also maybe give us some new stuff. Yeah. Jackie, what do you want? Okay, so I am not super into puzzle mystery games, just being completely honest. But I mean, Ace Attorney just totally plays to me. Obviously, I'm a big weeb. I absolutely adore anime. So just seeing the protagonist being like, objection, like I'm just like, I am absolutely 100% here for it. Also, there's a character in there named Herlock Sholmes. Of course. I mean, that alone, I'm just like, I'm exactly. I was like, I love this, so I'm definitely here for it. You have to pay anybody on that. Faut commencer avec du visuel concret tout de suite. Comme on a vu avec Xbox hier, c'était fou. Même si ça plaisait pas à tout le monde, là, mais tout le long, ils nous ont gardé en haleine. Ça a été vraiment bien. Une belle conférence. Hein. Et voilà, c'est parti. Parle plus. Exclusif. Le 3. Pas d'exclusif. J'aime bien le logo Capcom. Je trouve qu'il est intemporel. Welcome to the Capcom E3 Showcase. I'm your host, Rachel Querico, aka Seltzer, and I'll be your guide as we walk through the latest releases, news, and updates from Capcom. We'll hear from the Resident Evil Village team, share some news from the world of Monster Hunter, and get the latest on Ace Attorney. Rising. Then we'll wrap up with some updates from our friends at Capcom Fighters. So what are we waiting for? Let's get started. Our first stop today, Resident Evil Village. Évidemment. The Resident Evil franchise continues to pioneer the latest and greatest in survival horror. The team has been blown away by the response to Resident Evil Village, which launched last month. It brought the world another chapter in this decades-long story as the franchise celebrates its 25th anniversary this year. I'm honored to be able to introduce Tsuyoshi Kanda,
producer on Resident Evil Village, with a special message for the fans. Another time. Bye-bye. There's nothing to fear. Rose! She's everything to me. I think it's time you left things in my hands. Bon appétit. Go on. Tiens, Rest now. on va essayer où, mon gars? Soirée. Hi everyone, my name is Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village. I wanted to take this opportunity to thank everyone who's played since we launched the game in May. We hope you're enjoying this new chapter in survival horror. As a reminder, everyone who purchases Resident Evil Village will gain free access to our online multiplayer title, Resident Evil RE-verse, where players go head-to-head with their favorite Resident Evil heroes and bioweapons. I'm now happy to announce that Resident Evil RE-verse will go live next month across all supported platforms. So head into the fray to celebrate the Resident Evil 25th anniversary. DLC qu'on parlait, ouais, on savait bien. Plus d'infos à venir. Il n'y avait rien évidemment à montrer pour cette fois-ci. Ça va venir, parce qu'on avait entendu parler quand même, ça c'était pas trop... on le savait bien. C'était pour être fait. Or battling them with friends, we've got something for you. First, let's dive into the brand new story-based RPG entry to the series, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. This was his fate. Red may have been strong and skilled, but against the awesome power of nature, he was merely a man. He never stood a chance. All around, things just kept getting worse. But I heard that Guardian Ratha had survived and returned to Hekolu Island. I went there to see Red's old monster again. Son œuf, il est fin. Then, of course, that's when I met you. You were given Red's kinship stone, and now a Rathalos egg. This is destiny. This is the legendary monster, Ray's Wing Ratha, the monster with the wings of ruin. It's said that a beat of its wings can bring about waves of destruction. Many people believe there's a connection between the strange happenings and the wings of ruin. The pits are appearing everywhere, and they're emitting a strange light. What's this whole idea of forming kinship with monsters? How do you control them? It's not about control. Monsters help riders of their own will. And the bonds between monsters and riders are just like your bond with Tsukino. What kind of power does Ratha really have? Why are all of these pits appearing? And who are those people who want to take Ratha for themselves? All I have are questions. If there's worry or doubt in your voice, Ratha will become anxious too. He needs to know that you will protect him no matter what. I can sense the flames of his life force weakening. The burden of such great power is too much for his body to bear. A voice. Can you hear it?
riders can bond with monsters. Surely you can groove with fellow humans. They have the power of kinship. They're friends, they're monsties. Humans carry the strength of everyone they meet. That makes them strong. My friends here taught me that. I believe in the strength of humanity. Très bien. Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. Il y en a beaucoup qui attendent ça. Ça va être quand même assez fou, ça va être très populaire. Dites-nous en commentaire si vous êtes hypé de ça en ce moment. Consentis, Palamout. Transférer ses save data pour la game, le jeu complet. Et les petites figurines, évidemment. « 9 juillet 2021, évidemment. » Looks pretty epic, Ça arrive right? assez rapidement. And how about that announcement? The canine companion Palamute from Monster Hunter Rise will be joining Monster Hunter Stories 2 as one of the new monsties in the first free title update coming soon after the game's release. You can get an early peek at the game with the Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin trial version starting on June 25th, which also carries your progress over to the full game release just a few weeks later on July 9th. That's not the only way to join the hunt. Millions of you made Monster Hunter Rise a huge success earlier this year, and we have even more content coming, including a new collaboration on the Rise. Let's find out more. Let's go. Oui. Hey, recoucou! Comment ça va? On est à Capcom en ce moment. Petit show quand même, c'est Capcom. Pour l'instant, Monster, évidemment, qui est plus populaire, mais on attend peut-être du Resident Evil, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir. Cette conférence qui va quand même très courte. J'imagine que tu as dormi un petit peu, Robin. Là, il est tard de votre côté. Ouais, ça va. Moi, en ce moment, juste avant cette partie-ci, j'étais sur Ratchet & Clank, le Rift Apart. Là, j'étais trop énervé, là, j'ai les yeux, j'ai mal aux yeux. j'ai trop joué aujourd'hui. Et les lives en plus, puis les lives d'hier et avant-hier. Faut que je me repose les yeux aussi. Ah, ça va bien dormir ce soir. Monster Hunter Rise version 3.1. C'est déjà There has disponible. never been a better time to be a Monster Hunter fan. With all the new updates to Monster Hunter Rise and the On a launch plus of le temps des Monster fois Hunter parce que des fois Stories 2 l'accent this c'est pas trop summer. évident puis il parle We vite. can't wait to hear about your own stories of adventure. Well, that's not the only thing Capcom has in store for us this Oh, July. c'est vrai. Fans of Phoenix Ah, ça, Wright plus will tard. have new chapters to explore with the release of the Great Ace Attorney Chronicles. North American and European future attorneys will finally be able to get their hands on the Great Ace Attorney Adventures and the Great Ace Attorney 2 Resolve, which were previously only Oh, je suis available in fatigué. Japan. J'ai hâte d'aller me You'll coucher travel moi, back mais in il est time encore to de the bonne heure de mon late côté, 19th mais century Japan and London to play as Ryunosuke juste les yeux, Naruhodo, c'est le cerveau Phoenix qui suit. Wright's ancestor, in this action-packed prequel. Now let's hear more about the story. So then, let us unravel this mystery.
center of the world. Great Britain's mighty Donc, capital. super dessin animé. This country is Dessin animé style japonais. I will become a lawyer. I have to. So then, let us unravel this mystery and discover what events led to this curious murder. Who are you? Herlock shows. You must have heard of me. We must solve this case, Naruhodo-san. Let us engage in the art of deduction, Mr. Naruhodo. Well, what have we here? Un Sherlock Holmes version japonaise. It would seem the truth is now tantalizingly close. The defense demands its right to a cross-examination. Your testimony completely contradicts the facts. Jeu de cours en plus. Objection! My lord, with all due respect, this is an outrage! Coupable. Non coupable. Ouais, on voit les images. C'est du bien. Peut-être pas nécessairement pour tout le monde non plus. Il y a des titres très élaborés, évidemment. Côté Capcom, c'est moins mon créneau, disons, mais à part les Resident Evil, quand même, que Now, we all want to see c'est some fou gameplay, ceux-là, mais right? sinon, je suis pas Let's très take a Capcom en closer général. first look at two gameplay features new to the franchise in the Great Ace Attorney Chronicles: Dance of Deduction and Summation Examination. Hello, I'm Jonathan, Capcom's marketing brand manager for the Great Ace Attorney Chronicles. So this is the capital of Great Britain. Where to? The Supreme Court in Whitehall, if you wouldn't mind. The Capcom team is thrilled to present two new gameplay features, Dance of Deduction and Summation Examination, coming to the Ace Attorney series. While investigating to On va prove devoir your aujourd'hui. client's innocence, Quand même, players will come petite across conférence de pas conspicuous plus qu'une demi-heure. situations that require On a fait further déjà la moitié du examination. parcours. With the help of Ryunosuke's legal Monster aid, Riser, Suzato, on a and the vu pas brilliance of grand-chose. deduction from Detective Herlock. C'est un chat qui est en train de vomir. Ah, mais on va les ramasser après. Ça va être des chats. Herlock will proceed to present his logic and reasoning spectacular, a grandiose yet flawed series of conjectures. Il nous garde peut-être le meilleur pour la fin. On va entendre ça tout le long du jeu là. C'est beau. Faites apparaître les lignes de texte au complet. Pas obligé de faire comme si on écrivait à mesure. Non mais je rêverais à ça moi. Resident Evil, Robin. As-tu joué à ça, Resident Evil? As-tu un petit Resident Evil qui te fait hyper un peu? Qu'est-ce que tu as-tu déjà essayé de jouer à ça? Ryunosuke and Susato will then discuss to correct the flaws in Herlock's deductions. At this point, players will be prompted to search for clues that help identify the errors in the Il detective's écrit logic. exactement où est-ce qu'on a notre E3 des cousins. Désolé. Bah toi, de toute façon. As players present new evidence and observations, Herlock will amend his deductions based on the new information. Upon uncovering the truth, Ryunosuke and Herlock enter into a semi-metaphorical, semi-literal dance that brings them to the conclusion of the dance of deduction.
Ouais, à moins que tu aies peur, tu sois pas trop à l'aise avec les jeux de zombies puis les jeux un peu plus stressants. Peut-être que c'est pas ton créneau non plus, mais sinon, le PS3, il y a des super versions là-dessus là, de Resident Evil. Le 2, 3. Et il s'éternise sur celui-là, hein. In courtroom battles, players will attempt to convince 6 jurors of the innocence of their client. Their progress will be displayed and represented by 2 scales of justice, one black, representing a guilty verdict, C'est dur one white, representing a not concurrencer en ce moment avec la présentation de Xbox d'hier. On a vécu quelque chose d'assez... C'était... Ça bougeait. Il y a des longueurs. Chose qu'il ne faut pas avoir avec une grosse conférence E3 comme ça, là. Les gens sont exigeants maintenant. Les gens, aujourd'hui, ils sont vite à faire. On tourne la page, tout, on change, on débarque. Ils sont pas patients. Il faut arriver rapidement. Montrez-nous du visuel. Soyez un petit peu plus... Il faut que ça bouge. Resident Evil 2, tu capoterais d'abord. Be ready to provide evidence from the court record to help prove the contradiction in their claims. When you successfully point out one of these contradictions among the jurors, you might just change their minds, too. With a slam of their fist, each juror you persuade will send a fiery ball towards the scales above and literally tip the scales of justice in your favor. Bring each contradiction to light and persuade the jury to help prove your client's innocence. C'est drôle leur façon de fonctionner avec le feu. This has just been a small taste of the exciting new gameplay features in the Great Ace Attorney Chronicles. We are very excited to get this game in the hands of both new fans and diehard fans alike. Thanks for watching. Oh, ben les gens qui attendent ça, 27 juillet. It already seems like I have a bunch of games to Ace catch up Attorney? on. There are some exciting new adventures and titles to look forward to. Well, that's a look at the new premieres from Capcom, but what about esports? Let's close out today's showcase with a few words from 2 of the stars of Capcom Fighters, Rob TV and Vicious. They'll tell us what's been going on with Capcom esports, including updates on the Capcom Pro Tour, Intel World Open, Street Fighter League, and all the other content on Capcom Fighters. Over to you guys. What's going on, everybody, and welcome to the Capcom esports presentation for E3 2021. My name is Vicious, commentator for the Capcom Pro Tour, as well as Street Fighter League, here with competitive Street Fighter V player and host extraordinaire, Hollywood, Rob TV. What's going on, Rob? Oh my goodness, Vicious. Host extraordinaire. That just sounds beautiful. It has a ring to it, and I think that's the perfect word to describe what we have for everyone today. Street Fighter V, Capcom E3, it just feels right, and you feel the electricity in the air. Nice! Nice! What? That was nasty! And there might be some people at home, Vicious, who don't fully know what competitive Street Fighter V is. The long and the short of it is this. We travel all around the world, state to state, country to country, and we try to bring our opponent's life bar from 100 all the way down to 0 and feel pretty goddamn good doing it. That's right, Rob. If you think you're Ça, c'est malade, sérieux, les Capcom. Sign up for Capcom Pro Tour to prove it and become possibly a world champion at Street Fighter V. C'est des experts, ça joue, là. S'il n'y a pas de jouer contre eux autres, vous allez perdre. So in this year's CPT overall, it's a series of tournaments that have $5,000 on the line for each tournament, but that money c'est une petite conférence, ça dure pas longtemps, c'est une petite demi-heure seulement. Et on espère voir certaines choses comme des Resident Evil ce soir. Là. Ou peut-être du nouveau, qui sait. So behind me, you can see
in all of its glory, the Capcom Pro Tour 2021 official stage and set, and that's a place that you are very, very familiar with. That's right. We take all of our events and broadcast it live from this stage, and we check out all of the top competitors from each and every one of these regions. And speaking of, the Capcom Pro Tour has shaped up a lot. 2021, we have 32 events going on in the Capcom Pro Tour, spanning across 19 different territories. So there's so many opportunities for players from around the world to get that ticket into Capcom Cup this season. I'm absolutely excited because, again, that is a big change ça va bien, toi? 2020 was into Ça what we va, expect for 2021. La tête ne suit plus, on va dire, après 3 jours de show. Là, je suis tellement sur Ratchet & Clank en ce moment que là, je joue non-stop parce que j'ai hâte de dévoiler tout ce que j'en pense. Mais je passe des belles heures sur Ratchet, sauf que là, ma tête ne suit plus. Mais sinon, ça va bien. To become a successful Street Fighter V player, as well as catching some of the community-focused content that we have on Capcom Fighters. We have No Neutral, the official pre-show of the Capcom Pro Tour. We have sets where we take players from around the world and play off in an exhibition. Ça, c'est des compétitions de combat Street Fighter. C'est fou là, à travers le monde. Season after season, non-stop action. 6 teams of 3 duke it out in this battle tournament series to see who will walk away with the championship and the $150,000 prize pool. Street Fighter League is something that you don't want to miss because normally we only have 1v1 content. But now you actually have your teammates at your back, and every decision that you make is not just about you anymore. Look for more news on Street Fighter League later this year. Ouais, c'est... Oki time, what's gonna happen? Nice. He checks it! He checks the movement! What's happening? It's so good. Let's not forget, the Intel World Opening is happening Street Fighter Champion Edition. Top players representing 11 regions around the world are competing for their place in the World Finals happening next month. Be sure to check out the official website for more information, including current standings and broadcast schedule. To commemorate this event, everyone who logged in during this period will receive Y'en a-tu qui s'intéressent? Rejoindre des ligues de même. Entraînez-vous un peu à jouer. You do not want to miss this. C'est des pros. I highly recommend everyone to stay tuned for future Capcom Pro Tour updates on the Capcom Fighters channel. And again, we've had so many events so far. We started off with the Japan region. We've had a couple of more events going on afterwards, but the action does not stop. In fact, we're going to be continuing off with the Midwest region for the Capcom Pro Tour. I know you're definitely excited about that. 100%. I mean, of course, your boy is from Ohio. Mais hein, je sais, écoute, ça nous rajeunit pas. Ça n'a pas de sens. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, mais c'était le fun, hein. C'est des premiers. Dans les premiers, quasiment, j'ai essayé dans les jeux de combat. Et les Mortal Kombat, évidemment. This is a game about being a world warrior. Je sais pas pourquoi ils vont nous laisser là-dessus, sincèrement, en Capcom. On est quand même à l'E3, j'aimerais ça qu'ils nous montrent peut-être quelque chose à venir avec Resident Evil. Mais c'est la déception aujourd'hui. C'était la déception samedi. En fait, c'était pas parfait samedi avec le Ubisoft, là. Moi, hier, on a eu une belle journée. Ça a été vraiment fou, les présentations. Mais aujourd'hui, je suis un peu déçu aussi. Remember to check out Capcom Fighters' Twitch and YouTube channels for more information and to watch the latest matches. So that's a wrap for Capcom at E3 On a this un year. oh yeah ici. Dans quel sens oh yeah? Oh yeah par rapport à quoi? T'es-tu en retard sur une ancienne phrase? Déception? Oh yeah, déception. Déception du show? Ouais. Et Monster Hunter, on le savait très bien, c'était pas on n'apprend rien. Wings of Ruin and Monster Hunter Rise. And don't forget to go back in time with the great Ace Attorney Chronicles ça to bon tap sens. into the family history of Phoenix Wright and solve new cases. Ace Attorney Chronicles, don't miss out on the esports fun. Le esports, Make sure you tout. catch the latest matches with Capcom Fighters. There really is Je sais pas something combien ils ont for everyone investi here les autres de today. millions pour être au But don't E3 go pour anywhere juste yet. parler de ça, Join the sincèrement. conversation on Twitter and make sure you check out the Capcom virtual booth on the E3 portal to watch all these videos again and more. I'm Rachel Querico, aka Seltzer. Thank you for being part of the Capcom experience. C'est ça, mes chers amis. C'était ça, Capcom. Pas quelque chose. Il n'y a pas grand chose à parler du côté Capcom. Non, d'accord, quand même. J'espère quand même que vous avez aimé ça. Je souhaite une bonne nuit aux ceux qui sont de l'Europe, qui nous suivent de l'Europe.
Non, mais... On va se revoir assez bientôt. Demain. 19h45, en fait, c'est le closing du E3. On manquera pas ça. On va être là un peu d'avance parce que moi et Eric, on va jaser du E3 quand même. On va se challenger encore sur ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Malgré qu'il va y avoir des petites capsules aussi, mais on va jaser ensemble un petit peu avant la fin. On va regarder ça ensemble demain. Oui, des nôtres, hein? Ça va être super cool. En tout cas, là-dessus, j'espère que vous avez aimé ça. Venez sur la... Pour les gens qui réécoutent après, évidemment, en rediff, n'oubliez pas, hein, vous avez aimé les vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Il y a une Xbox aussi à gagner. Les jeux en vaut grandement la peine, en tout cas. Et salut, à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Au plaisir de se revoir. Salut.